bismillahi raxmaani raxiim waxaan rabaa halkan inaan ku sharxo Microsoft Power BI sidii loo soo dejiyo oo computerka loogu shubto desktop-ka midka ah. Dabcan Microsoft Power BI-ga waxaa loo isticmaalaa for data visualization qofka. Even hataa waxaa loo isticmaali karaa Power Query uu leeyahay qayb ah oo data lagu clean gareeyo ama lagu nadiifiyo. Halkan imaana wax ku dhufanaa meeshay ku qoran tahay marka koowaad Google-ka soo galay waa ku qoray Power BI desktop download ama free download aad leedahay 64 waliba nooca 64-ka nooca standardka ah 64-bit computerkaaga kadib kana klik ku siinaysaa qaybtan aad dooranay meeshaan ay ku qoran tahay download ayaa leedahay. Okay, now saa ujeediin halkan uu ka bilaabay around waxaa waaye 1 GB uu ku dhow yahay ana almost uu ugu jiraa kadib next yaa leedahay wax procedure kala kaama rabo. Dabcan sababtoo ah isaga actually wuxuu ku shaqeeyaa waa nidaam just waa you download this hardware automatically markuu kusoo dego next yaa leedahay emailkaaga gelini wuu ku shaqeynaa calashaan wax walaasa malaha markaad fogaa pause aan dhahaa videoga waa kusoo noqonaynaa. Okay, hadda wuu noo soo degay Power BI desktop-ka 64 asagoo ah 2 jeer klik ku siinaa markaan 2 jeer klik ku siiyo wax baan sugeynaa marka. Okay, oo ii soo saaray English siisa buu doornaat next yaa leedahay wuxuu leeyahay do you want to load this up? Yes aan leeyahay. Okay, aniga okay preparing to install installerka. Okay, the setup wizard will install Microsoft Power BI desktop 64-bit on your computer. Click next to continue or cancel adii kartaa si accept aa leedahay meeshaan the next yaa leedahay bule halkaasaan ku dhignay install aan dhihi karnaa see marka ani maadaama uu igu jiro I don't need inaan install gareeyo procedure horaa muhiima bis inaad soo fahantid haddii aad intaa soo fahantid actually waxa waaye waa kana haddii aan hadda furo dabcan hore igu jiray waa update uu yahay just waxaan diidayaa reinstall inaan ku sameeyo aan dib install gareeyo. Okay, kadib markuu saan oo kale kugu soo baxo waxba sign in kaaga ma baahan waxba sign in aan dhihin emailka waxba gelin directly meesha loo baahan yahay waxa waaye blank report meesha ku soo dhufanay kadib waa in meel noocan oo kala oo qaabkan oo kala inuu ku keeno waayahan dam copilot ay ku soo tareen oo loo isticmaali karo AI-da oo waxyaabaha qaar data inta upload dhahno daatooyin kala duwan soo kashan kartaa sidaad ujeedid Excel ama get data dhigi kartaa Excel workbook data flow, database, SQL server, analyze server, CSV file haddii data tahay web data ayadana soo geli doonaa markaan dabcan analysis-kii aan samaynayno and so many things aan ku update kartaa. Mar walba visualization aa loo isticmaalaa saan sheegay dhammaan visualization kala isticmaali karo waa kuwaana habkaan ay noogu qoran yihiin si free ah ay ka badan yihiin markii qofka lacagta qaybta ha isticmaalo laakiin kuwa beriga kuwaan keliya waaye hadda aan isticmaali karno Power BI-da kusoo bandhigi karno like pie chart, bar chart, column chart, stack column chart mapping hataa waa isticmaali karnaa. Waxaan rajeynayaa videogan dad daawatay inaad badan ku fahmi doontaan waa mahadsantiin.